Our traditional artisans from our villages, in their pure art form, keep alive the value of our cultural ethnicity, known across generations and across villages. Some of our finest artisans having come from remote villages without any formal training in art, and yet passing such beautiful art down the line. Before the festival of Ganesh Chaturthi this year, I visited these artisans in my Aldona constituency to see them at work and appreciate the beautiful murtis being done by them with their own hands. Trust me, what you will see in this little long video will be something really unique, beautiful. Our traditional murti is being made with hard labor and love through the hands of these great and often unrecognized artisans. I ask you to walk along with me in this video, where I will take you through some of our beautiful villages in my constituency, showcasing the artisans and their art. You may remember the famous quote of the great artist and sculptor Michelangelo: "Trifles go to make perfection, and perfection is no trifle." True, every detail in the work, whether the fingers, the toes, the little mouse, the modak, the eyes, etc., bring out the perfection of this artist and makes the entire murti a great piece of art. We begin with the visit to the house of Priyadarshan Salgaonkar, also known as Darshan Salgaonkar at Nachinola. आमी आज नाशनोला आयल्यात कित्याक आमचे गांवचे भुरगे गोंसाचे मुर्ती कोत्तात आनी इतले ब्युटिफूल लोकांनी म्हाका सांगलें देखून हांव आयलो पळोवपाक आनी खरें आमचे बरे बरे कलाकार आसात हिंगा आनी कला आसा तें आमचें दिसता हिंगा. सो हांव दर्शन वरपता आनी सुशांत हेज भायर तोय तियात्र आर्टिस्ट नाटक आसता. सो आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक टू कीप दिस कायंड ऑफ आर्ट अलायव एंड गोईंग. This is what we need for our traditional villages, and आमी फकत गांवान न्ही, we must project it beyond our village, showcase it to the state and go across to international boundaries. I'm very glad that they are doing such kind of things. So I will ask Darshan आता कितले वर्सां तुमी हें कोत्तात? 95 पांच्यान करतात. 1995 since then they are doing so many decades now, and atin kottat te. These are not machine made, so each one of these murtis has got a peculiar design and a peculiar art work which you would have seen in the videos which is being displayed, and also the touch which is given by painting, the colors, the choice of colors including the gold which is being put is totally unique. Such kind of artists require to be taken forward, require to be praised, require to be noticed and require to be recognized. And I ask everyone, whoever has got such kind of love for art, for such kind of bringing our villages alive, to please come forward, support the cause of our people. Also I have the pleasure to say the Amcho Aldonso Raza Monasa. So that is the big Sarvajanik Ganesh which is being done. He is being done in this place, and that's the one which is there, which you will see. That is a moment of pride also, that our great Ganesh idol is being brought from this place. म्हाक हांवें केन्ना पळयलो तेन्ना आमचे लोक हाडटात थोडे फाटी भायरसून हाडटात, POPचे हाडटात, and these are natural, this which are very good, and I think that our traditional art should be continued, taught down the line and promoted.
Now we are going to be visiting the house in Pomburpa village on the banks of the Mapsa river. This village is closer to Salvador the Mund and Britona, where we meet Prabhakar Narayan Shet Shirodkar, who has been doing murtis since several decades along with his family. 75 वर्षांपासून हे काम आता वय झाल्याचं 96 हे असं आलं ते अनिल चोरंकर ह्याच्या घरात रघुवीर चोरंकर बापू त्यांचं त्याच्या घरात हेच करता हे सगळे मातीचे करतात तुम्ही ते बरे आमकां लागता कित्याक माती आरती मनीसला आदले जाणटे काडटाले आता माती काडपाक कमी केल्या काडिना आनी आतांचे भुरगे करिना भुरगे काडिना ही ऑर्डर करची पडटा माती काडिना आदले जाणटे काडटाले बसले आतांचे भुरगे आतांचे भुरगे ते काम करता आमचं सगळं काम करता प्रभाकर नारायण शेठ शिरोडकर माझे अमृत नारायण शेठ शिरोडकर कितले वर्ष जाले तुम्ही हे करता हेणी झालं तेजे सुरवात ते 20 वर्सांचेर सुरवात केल्या त्यांनी हेज्या बाद दुसरो तुमचो पिड्ड्यार जालो ते दोगूय करता त्याच्या फाटल्यान आतां आमी करता केन्ना स्टार्ट करता मी लहान असताना मे म्हयन्यात स्टार्ट करता आणि तुमचे गणपती खंय मेरेन पावता हे खंयच्या खंयच्या गांवांनी म्हणजे चोड नांव व्हरता अशे एकोशे माड्याला गोंया भायर सुद्दां वता ना ना गोंया भायर ना रे गोंयान आता गणपती खूप कडेन करतात न्ही अशे वाड्या वाड्यांनी व्हरता सुकूर वाड्या बी व्हरता Everyone has heard of the famous village of Moira, the village of many great intellectuals, great Goans, including our Dr. Jacques de Siqueira, and I commenced the visit to the house of Sadashiv Vishnu Parab, a great artisan himself who has been doing this work with his son Kailash. Kailash being a graduate of Goa College of Art. Sadashiv on his part was working with the Goa Museum of Art and has been involved in restoration of several churches across India. I think he says 99 as of now. He is also the winner of several awards and has even been associated with international organizations and organizations across India in conservation and restoration of old artifacts. Let us check on his work, his achievements and what he has to present. माझे नाव सदाशिव विष्णू परब. मी गणेश आयडल्स जवळजवळ आता 4th जनरेशनात हे आमचे काम चालता. ओरिजिनल फॉर्म पालिये पेडणे गोवा, आता सेटल हा मोयरा. जवळजवळ हांगा 40 वर्सां गणपती करता. म्हापसा पुलीस स्टेशन, बिचोली पुलीस स्टेशन, त्या बरोबर पणजी पुलीस स्टेशन, पणजी चर्च स्क्वेअर आणि PDA कॉलनी, निळकंठ देवस्थान असे बहुतेक सगळे सार्वजनिक गणपती मोठमोठे करता. त्याचबरोबर लोकांचे घरातले सुद्धा हांगा असले जवळजवळ 100 गणपती करता. जवळजवळ 150-150 गणपती आमच्याकडे असतात आणि असं हो वर्षातली आमची देवसेवा कशी आम्ही समजून हे देवाचे काम असे आम्ही करता. आणि हे करीत असताना आमकां खूप म्हणजे मनशांची ह्यांची त्यांची आणि आर्थिक अशी मातशी वडाताण जायत असता. तरी पण आम्ही हे देवाचे काम सामके नेटान असे करता. मनीस हिंगासून थिंगासून असे सगळे गोळा करता, हाडता आणि सामके एक 2-3 महिन्यात हे हार्डवर्क करून सगळे गणेश आयडल्स रेडी करता.
त्याच बरोबर हांव गोवा स्टेट म्युजियमात आर्टिस्ट म्हणून आशिल्लो. जवळ जवळ 33 इयर्स आर्टिस्ट म्हणून मॉडेलर म्हणून काम केलें. त्याच बरोबर रिस्टोरेशन, कन्झर्वेशन अँड एंटीक प्रोटेक्शन असे सगळ्या फिल्डात काम केले. ड्रॅमॅटिक आर्टिस्ट म्हणूनही काम केल्लें आसा आणि आजपर्यंत म्हाका 15-16 स्टेट अवॉर्ड मेळिल्ले आहा, राज्य पुरस्कारय मेळिल्लो आहा आणि नॅशनल लेवलच्यार हांव काम करता. चड करून गोंयची देवळां आणि चर्चीस रिस्टोरेशन जवळ जवळ 90% चर्चींनी म्हाजें काम आसा. स्टॅच्यू म्हण, गोल्ड लिफिंग म्हण, आल्ताराचें रिस्टोरेशन म्हण आणि ऑल टायप ऑफ एंटीक प्रोटेक्शन हें हांव सगळें काम करीत आसा. हांव इक्रोमचो स्टडी होल्डर गोंयांतलो एकमेव कॅन्डिडेट आहा आणि रोम डिपार्टमेंट, ब्रिटन डिपार्टमेंट, नॅशनल म्युजियम, NRC लखनौ अशा वेगवेगळ्या संस्थेंनी हांव कन्झर्वेशनचें काम शिकलेलो आसा आणि त्याच बरोबर काम करता. ऑल ओव्हर इंडिया हांव कन्झर्वेशनच्या टीममध्ये काम करता आणि हे प्राऊड आसा की गोंयांत हांव कन्झर्वेशनचें काम गोवा आर्ट अँड कल्चर सगळ्यात आर्टातसून आणि सगळ्यांचें प्रोटेक्शन करपाक म्हाका चड खोशी भोगता. त्याच प्रमाणे हे गणपतीचें काम वार्षिक जरी आमचें आसलें, चडसो फायदो जरी नसलो जाल्यार तर देवसेवा म्हणून हे काम हांव सामकें तन मन धन दिवन लोकांसाठी देवासाठी समर्पीत जावन हें काम करता आणि ह्या चवथीची सगळ्यांक तुमकां हुनहुनीत परबी दिवन देव बरें करूं म्हणटा. हांव खुश आहा हिंग येवपाक, कित्याक हांव जाणा की आमचे परब बाब आहा तो व्हडलो कलाकार. हांव इलेक्शना पयलीं आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें तो कलाकार म्हूण आनी स्पेशली कैलाश तो आर्टिस्ट म्हूण हांवें तेगे पेंटींग पळयलें तेन्ना आनी मागीर म्हाका कळ्ळें तो मुर्ती पासून ते कोत्तात म्हूण हिंगा घालून. देखून हांव स्पेशली आयलो तेंची मुर्ती पळोवपाक. हे तुमी मातयेची मुर्ती करतात आनी ते ट्रेडिशनल ते एंड दॅट इज समथींग वीच इज व्हेरी गूड फॉर आवर कल्चर. आनी देखून हे कला आसा तेंचे ते करपाचें, फुडें व्हरपाचें आनी दुसऱ्या भुरग्यांक पासून ट्रेनींग दिवपाचें. कित्याक आयज भुरगे सगळे भायर सरनात हें करपाक म्हूण हांव खूश आहा की ते आयज पेडणेच्यान आमचे मोयड्या गांवां आयले आनी हिंगा रावतात आनी आमचे गांवाचें नांव पासून बरें घासतात हिंगा. सो आमी पळयले तेंचे मुर्ती ल्हान आशिल्ले ते मिडियम सायज आनी हे व्हडले सार्वजनीक मुर्ती आसात ते बेस्ट अँड ब्युटिफूल अँड दॅट्स वाय आय से एक पळयले जाल्यार देर इज अ युनीक ब्युटी इन ईच वन. आनी कैलाश तुमी कोतात पासून रेस्टोरेशन ऑफ चर्चीस बापून सांगलें तेश कोन्न रेस्टोरेशन ऑफ चर्चीस तुज्यान सांगू जाता खुंयचे चर्च आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलें ते प्रमाणे. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलें आसा आमची मोयराची चर्च, आल्दोना चर्च, उस्कय चर्च, पोंबुर्पा चर्च, बिट्टोणा चर्च ही सगळी आमी केल्ली आसा कांदोळी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर तुमी सालिगांवची केला. सालिगांव आनी ब्रिटोना, मडगांव आमची सो नावेली बिवली जितके 99 चर्चींनी आमचें काम आसा. ओके. म्हणजे सगळ्यात हेचे रिस्टोरेशन पासून पेंटींग पासून कन्झर्वेशन बिल्ताराचे सगळे रिस्टोरेशन एंटीक प्रोटेक्शन म्हणटात तशें केलें. त्याच बरोबर गव्हर्मेंटाचे आपले काबो राज्य आसात थिंगासर काम भरपूरशे केल्ले. गोवाच्या वर्किंगमध्ये जॉबाक आसतना सुद्दां ते सगळे जे प्रोटेक्शन थिंगाशे आसा ते सगळे थ्रू म्युजियम तर्फे आणि आर्कायव्स तर्फे हांवेनच थंय प्रोटेक्शन सगळें काम केल्लें आसा. Conservation too is an art because conservation is preservation of our heritage and conservation requires knowledge of technique for purpose of reviving the old art and also preserving it for posterity and for generations to come. So I'm glad that we got a chance to come and see here, showcase this, and I wish them all the best and tumkai a very happy Ganesh Chaturthi in advance mun sangta, and we will do something which we can promote our people, our culture and traditions and our art. Thank you. Thank you. We also visit the workspace of our dear friend Sahil Wellinkar, also a graduate of Fine Arts from Goa College of Art, and we are going to see his works too. आमी आज आसा थिंगा आमचो फ्रेंड आसा साहिल वेलिंकर, तोय मुर्ती करता आनी तेगेले कला पासून पळोवपाक आयले आमी.
आता साहिल कितली वर्साचे कोत्तात तूं आतां कितली वर्सां जाली तूं कोत्ता ते मुर्ती 3 वर्सां जालीं म्हाका हें काम करता आनी आतां चालू केल्लें म्हणजे पयलीं हें नासलें तितलें लॉकडावनान कांय काम नासलें हांव म्हाजें पर्सनल काम हेजें करता म्हणजे वॉल पेंटिंग्स बीन तसलें करता सो अशें चिंतलें की कितें तरी हाडून म्हणजे करचें बेकार रावच्या पेक्षा सो हांवें ते चवथीच्या दिसांनी गणपती करपाक हातीन घेतले आनी तेन्नाच्यान आतां 3 वर्सां जालीं हांव हें काम करता. आनी हे मुर्ती कोत्तात ते कितें कसले मटेरियल हेचे ह्यो आमच्यो मुर्त्यो साडू मातयेच्यो मुर्त्यो सगळ्यो. आनी पेंटींग तुमी कोत्तात थिंगा? हय पेंटींग सगळें म्हाजें आसता हांव पर्सनली हांव एकलोच म्हाजें पेंटींग करता आनी बाकीचें कितें बारीक बारीक आसता ते आमचे खुबशे जाण फ्रेंड्स किंवां सगळे हेल्पाक येता ते मेळोन काम करता. सो तुजे भायर तुजे फ्रेंडा पासून एक सॅटिस्फॅक्शन येता हय तेन्ना कोत्तात तेन्ना सारकें. आनी येतात तुका टचअप करपा बेश्टे देवाचें हें करपा म्हूण आयलेत म्हूण येता म्हणल्यार ती येयले म्हणटकूच आमकां आनीक मातशी उमेद जाता काम करपाकूय बरें सगळे जाण मेळोन काम करतना बरें दिसता काम करपाकूय आनी कामूय मातशें बरें फास्ट जाता सगळें मेळोन. आनी हें सोडून तूं एक्चुअली नाल्यार तूं आर्टिस्ट तूं पेंटर? हय हांव फायन आर्ट्स शिकला तूं? शिकला हय. आं व्हेरी गूड. सो आमकां आनीक एक फायन आर्टिस्ट मेळ्ळो आतां फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स एंड आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक आमचे कला आसात ते आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लोक केन्ना लोकांक खबर ना म्हणून भायर गेल्यार लोक आमचे भुरग्यांचे लोकांचे उलयतात. सो आय एम हॅपी टू कम हियर आनी ते टू आयडेंटिफाय सच कायंड ऑफ आर्टिस्ट एंड वी नीड टू प्रमोट देम. हांव खूश आहात तुमी केलेत ते. आतां तुमची मुर्ती आतां कोणी खूंय वयतले? आमची मारगांवच्या सुद्दां आमकां मुर्ती आसा सार्वजनीक मुर्ती मारगांव सुद्दां आमची काडल्या हांगासर तशेंच पणजे आसा मेर्शे आसा आमचे म्हापसान सुद्दां आसा सगळ्याक चडशे आतां ऑल ओवर आहा म्हणजे जाल्लें कितें फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें केल्लें हें 3rd इयर म्हाजें फर्स्ट इयर हांवें फक्त 20 मुर्ती केल्ल्यो आनी मागीर लास्ट इयर हांवें केल्यो 45 मुर्त्यो आनी आतां दीस इयर हांवें अबावट 80 मुर्त्यो म्हाज्यो आसा आनी आतां पर्यंत म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकां कडल्यान की पेंटींग म्हाजें बरें जाता आनी जे पळय पयलीं सुद्दां लोक म्हाजे कडेन येयल्ले ते आतां पर्यंत म्हाजे कडेन लोक येता मुर्त्यो व्हरपाक. एनी ट्रेड केन्ना रिपीट कस्टमर येतात म्हणल्यार तेजे प्रमाणे आमकां सॅटिस्फॅक्शन म्हूण आसता आनी ते सॅटिस्फायड आनी आमी सॅटिस्फायड जातात. सो हांव खूश आसा तुमी हे ट्रेडिशन हेचे कला आसा ते तुमी आजून मेनटेन करतात आनी बरें जालें कित्याक आयज तरणाटे भुरगे फुडें येनात. सो हांव सद्दां सांगता आमचे भुरग्यांनी येवपा जाय आनी ते कला करूंक जाय. थोडे मेन प्रोफेशन म्हूण करूंक जाता थोड्यांनी एज हॉबी करूंक जाता बट एटलीस्ट कीप द ट्रेडिशन कीप द आर्ट गोईंग ऑन and we will be able to revive all the good things of the old days of the old generation and make our place really beautiful and meaningful with also bringing alive all the colors of our Goa. म्हणजे आता इतलो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळा की जे गेल्या वर्सा पळय 42 लोक आयिल्ले आयडल्स घेवन गेल्ले आमचे ते 42 आमचे सगळ्यांनी विकत आमचे घेतलेले ते लोक आयले ह्या वर्सा आनी तेंच्यांनी आनी आपल्या वांगडा दुसऱ्या लोकांक घेवन आयले की बाबा साहिलाच्यो मुर्त्यो इतल्यो बऱ्यो पेंट आसता मुद्दम येवन पळया आनी त्याय लोकांनी काडलो म्हणजे इतलो रिस्पॉन्स बरो आसा आमकां की सगळेच जाण म्हणटा की तुजें पेंटींग खूब बरें आसा. Every murti which is done has got a unique color, unique style and a unique touch and that makes it very exclusive and that makes it special and that according to me elevates any kind of a worship which is done whether in your home or in a temple or in a church and it always takes us to a higher level which is wonderful way of worshipping God or worshipping our following our religious beliefs and doing something good for ourselves, for our society, for our community and for Goa. If you had been following my Facebook page last year, you would have seen a post where I had presented a real life looking sketch done by a young boy from Moira, Sahil Shirodkar. I am visiting his house next. Sahil Shirodkar is my dear young friend from Moira who had some time back last year presented me a sketch of me which he had presented me and he is an artist
He is an artist by passion, artist by soul, and artist by hand. And that's what makes him special, that he loves his art, he loves his passion, आणि ते कला फुडें घेवन तो वर्सा वर्सा गोंडसाचे मुर्ती कोत्ता. प्रोफेशनल म्हूण कोन्ना कित्याक भरपूर मुर्ती कोन्ना, but his work is so professional that each murti which you see over here has got a touch. Each one is different from the other, not only in its looks, in its shape, in its size, but also in its unique beauty. आनी म्हाका कितें बरें लागता साहिल, तूं मातयेचें कोत्ता म्हूण, कित्याक आयज भरपूर लोक मातयेचें कोन्ना, कित्याक माती काडपा प्रॉब्लम जाता, माती हाडपा आनी ते चिकोलान वचपाक लोकांक त्रास जाता, आनी हातीक पासून काडपा आनी करपाक प्रॉब्लम जाता. भरपूर लोक आयज POP यूज करतात, ते शॉर्टकट आनी बेगीन जाता आनी भरपूर करून जाता. बट दीस इज ट्रेडिशनल आमचे गोंयचे कला आसात ते, आनी आय एम हॅपी दो साहिल इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट इन द सेन्स ऑफ द वर्ड, but he is an MSc and he is working and he does this murtis for his family. Sahil, how long have you been doing this? Professionally पुष्पाच्यो मुर्त्यो सर हांव लास्ट फ्रॉम 3 years करता. Before that I used to make for showpiece and all. So like that from my school days I used to make this Ganesh murti. My grandfather used to also help me in making this, and from that time only I gained interest in this. So just to make sure that I don't lose touch, I make sure that I make every year at least 3 to 4, just to keep in touch with this. And so this is passed down from the generation, you can say, from your grandfather to you. Not actually, he was also not a professional, but he used to tell me if I used to make any mistakes and all, then he used to correct me that time. So like that I learned. Every year I used to improve little by little, like that. Why don't you take orders, because you make such beautiful murtis, and why didn't you try to expand this? I have not yet thought of anything like this, but yes, there are some things that are required, like molds and all. Right. If I want to make in large quantity, then molds the first requirement. So I will try making it from next year onwards. I am trying my best. I have to adjust time as well. So I will try from next year. Because I know you are working, and therefore you are spending time in the evening. That is the only I have to manage my time as well. Correct. And also I have to color this now from hardly 10 to 15 days are left. Right. So I have to manage time. I have to see. Which is the murti now you will keep for yourself from here? This one. Or तुमगे घरा घातले? Yeah. वो आमका केला आहे. आणि वो नेबरान केला आणि तो माझ्या मावशेगे गिरीम. So I am happy that Sahil is doing the traditional art of making the murti and doing such beautiful work, and I wish him all the best, and I wish you also a happy Ganesh Chaturthi in advance. Thank you. I yetlo tumche gara, but this is what I came to see and appreciate your beautiful artwork, your hands. This is something which is God's gift, and I am happy that you are using the gift to promote God and to take it to a different level. Congratulations. Thank you, sir. Sahil Shirodkar is from Moira, a beautiful artist. He is an artist, as I have said, by heart, by soul, and by his hand. And Moira is a village which has brought a lot of talent, and a lot of people from Moira are well known. Sahil is one more who is a feather in the cap of Moira, and I'm glad that he's here in this line. Finally, I end this presentation with a visit to my neighbor at Corjuém, Suhas and his family, who have been doing lovely murtis which are taken by people from Corjuém and around. You can see Suhas who is doing Ganesh statues. Toy pasun matyeche kota ani kala म्हणून आमचे पासून Corjuém आसा म्हणून दिसता हांगा. आणि बरे बरे मुर्ती करतात. सुवास कितली वर्सां जाली आता करता हें काम? 35 years करता तो. आणि ऑर्डर मिसून येतात तुका? Aldona एरियान येतात. Nachinola, Porval,
गोजव्यान कितला आनी सगळे तो फामाद हिंगा कोजवें गांवान तो ऑर्डर घेता आनी करता हांव खूश आहा कित्याक तो करता फॅमिली ऑल्सो इज वीथ हिम आनी फॅमिली पासून तेजे बरोबर सगळे एनकरेज करतात आनी सपोर्ट करतात हें म्हाका बरें लागता कित्याक आमचे ट्रेडिशनल आर्ट आनी ट्रेडिशनल कला आसा ते that has to be continued, and this is true worship of Lord Ganesha, and the festivity also enhances with this kind of worship which we do with our own art, with our own hands. Thank you. Thank you for watching this presentation, and I do hope we will be able to identify more such artists across our villages, across Goa, help them, promote them, and also make sure that these good old traditions are passed down the line through generations, or we bring in new artists to also help in this real art.